আমাদের নেক্সট টপিক অভিব্যক্তি বা এভলিউশন। তাহলে এখান থেকে আমরা কি ধরনের কোশ্চেন বলবো দেখা যাক। তো প্রথম কোশ্চেন, দ্য প্যালিওন্টোলজিক্যাল এভিডেন্স অফ ফর এভলিউশন রেফার্স টু, প্যালিওন্টোলজি মানে আমরা জানি জীবাশ্ম বা ফসিল রিলেটেড, সো দ্য আনসার উইল বি ফসিলস। এইগুলো নিয়ে আমরা বেশি সময় ওয়েস্ট করব না। একটা জিনিস মাথায় রাখবো, ডিফারেন্ট টাইপ অফ জীবাশ্ম খুব ছোট করে পড়বো, হোমোলোগাস অ্যানালগাস অর্গান কি, তার এক্সাম্পলস পড়বো এবং তাদের কোন ধরনের এভলিউশন নিয়ে হোমোলোগাস অ্যানালগাস অর্গান তৈরি হয়েছে, অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন কোন ধরনের এভলিউশনের ফলে হয়, এক্সাম্পল মানে মোস্ট কমন এক্সাম্পলস, কিন্তু একটা এক্সাম্পল বলতে হবে না, মাল্টিপল এক্সাম্পল করতে হবে, প্লান্ট এবং অ্যানিমাল রিলেটেড এক্সাম্পল চেষ্টা করতে হবে, দুটো দিকেরই এক্সাম্পল পড়া। সো নেক্সট ওয়ান ইজ p plus q square equals p square plus 2pq plus q square equals 1 represents an equilibrium using population genetics. Population genetics অর্থাৎ হার্ডিম্যানের ইকুইলিব্রিয়াম এর ইকুয়েশন। সো পপুলেশন জেনেটিক্সে আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ইউজ করি, পরে আমরা দেখব প্রবলেম সলভ করে। অ্যাকর্ডিং টু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড থিওরিজ, আর্থ অ্যাটমসফিয়ার বিফোর অরিজিন অফ লাইফ ওয়াজ, কোশ্চেন দেখতে হবে। কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে? কোশ্চেনে বলা হয়েছে বিফোর। সো বিফোর হচ্ছে বিফোর অরিজিন অফ লাইফ কি ছিল? ইটস এন রিডিউসিং ছিল, অ্যাটমসফিয়ার ছিল, অ্যান্ড রিডিউসিং অ্যাটমসফিয়ারে কিন্তু মলিকুলার অক্সিজেন ছিল না। বাট ইফ দ্য কোশ্চেন ইজ সেট অ্যাজ কি আফটার, if it is after, then it is oxidizing environment. So before origin of life it was reducing environment, and after origin of life it was oxidizing environment. এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে যে জীবনের উৎপত্তির আগে সেটি পৃথিবীর পরিবেশ কেমন ছিল না, বিচরণ ধর্মী, যেখানে ফ্রি মলিকুলার অক্সিজেন ছিল না, আণবিক অক্সিজেন ছিল না, এবং যখন আমাদের অরিজিন অফ লাইফ অর্থাৎ জীবনের উৎপত্তি ঘটলো, তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ বদলাতে শুরু করলো, পরিবেশ কি হয়ে গেল? জড়কীয়, অর্থাৎ অক্সিডাইজিং। নাও Heisenberg principle explains the occurrence of variation in population and species. It concludes that disturbances in genetic equilibrium results in evolution. Now, এবার দেখো আমাদের যখন বলা হচ্ছে যে এই পপুলেশন জেনেটিক্স এর ক্ষেত্রে হাইডেলবার্গ প্রিন্সিপাল আমাদের এক্সপ্লেন্স অকারেন্স অফ ভেরিয়েশন ইন পপুলেশন। ভেরিয়েশন কি হাইডেলবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম ভেরিয়েশন বলে? হাইডেলবার্গ ইকুইলিব্রিয়াম কি বলছে? অ্যালিল আর genotypic frequency will remain same generation after generation. So it tells about equilibrium, it's not tells about variation. Next, it concludes the disturbances in genetic equilibrium. ও তো জেনেটিক ইকুইলিব্রিয়াম এর কথা বলছে। সো যদি হাইডেলবার্গ লিমিটেশন অর্থাৎ মিউটেশন, মাইগ্রেশন, ন্যাচারাল সিলেকশন এইগুলো অপারেট করলে তখন এভলিউশন হতে পারে। সো বোথ স্টেটমেন্টস আর ইনকারেক্ট। অ্যানালগাস অর্গান অ্যারাইজেস ডিউ টু, এখন অ্যানালগাস অর্গান অ্যারাইজেস ডিউ টু কোন ধরনের এভলিউশন? যেমন হোমোলোগাস অর্গান অ্যারাইজেস ডিউ টু কি কারণে? হোমোলোগাস অর্গান অ্যারাইজেস ডিউ টু ডাইভার্জেন্ট এভলিউশন। ঠিক সেরকম অ্যানালগাস অর্গান অ্যারাইজেস ডিউ টু কনভার্জেন্ট এভলিউশন। হোমোলোগাস next, appearance of antibiotic resistance bacteria is an example of. So এই যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটেরিয়া আছে, এই যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটেরিয়া আছে, সো রেজিস্ট্যান্ট হয়েছে, অ্যান্টিবায়োটিক থেকে রেজিস্ট্যান্স হয়েছে, কারা? ব্যাকটেরিয়া। সো এই যে ব্যাকটেরিয়া যে
অ্যান্টিবায়োটিক এর এগেইনস্ট রেজিস্ট্যান্স হলো, ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এটাই কি প্রুভ করে না প্রি এক্সিস্টিং ভেরিয়েশন আছে। অলরেডি আমাদের পপুলেশনে কিন্তু কিছু ভেরিয়েশন এক্সিস্ট করছে, যেগুলো কিন্তু আমরা যদি সচেতন না হই দে উইল বিকাম ডমিনেন্ট। সো প্রি এক্সিস্টিং ভেরিয়েশন আছে, ইট উইল it is proved by appearance of antibiotic resistance bacteria. So আমাদের কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিক খুব বুঝে সুঝে খেতে হবে, উইদাউট ডক্টরস প্রেসক্রিপশন একেবারেই খাওয়া উচিত না। আমরা বহু মানুষই কিন্তু এগুলো মানি না। সো ভেরিয়েশন ডিউরিং মিউটেশন অফ মিউটিক মিউটেশন অর এটা অফ হবে না, অর মিউটিক রিকম্বিনেশনস আর তাহলে মিউটেশন বা মিউটিক রিকম্বিনেশনস এই ক্ষেত্রে এগুলো কিরকম না, দিস আর র্যান্ডম অ্যান্ড ডিরেকশনালনেস। খুব ভালো করে বুঝতে হবে যে তোমাকে যদি বলা হয় ওয়েন মিউটেশন অফার্স, ওয়েন মিউটেশন অফার্স উই ডোন্ট নো। কেন? মিউটেশন কিন্তু একটা সাডেন ইভেন্ট। মিউটেশন কি? র্যান্ডম ইভেন্ট, উই ডোন্ট নো। তো মিউটেশন ভালো হবে কি খারাপ হবে টিল উই ডোন্ট নো। So it's directionless. এটা ডমিনেন্ট অ্যালিলকে রিসিভ করে দেবে, রিসিভ অ্যালিলকে ডমিনেন্ট করে দেবে, we cannot predict। ঠিক আছে? So these are random as well as directionless। তো এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব কনসেপচুয়াল প্রশ্ন, আশা করছি বুঝতে পারছো। Now fundamental equilibrium is known to be affected by gene flow, genetic recombination and are key natural selection. In natural selection, in all are the factors which is known as Honey-Windward limitation. Now, the character that proves frog have evolved from fishes is their ability to swim in water. The tadpole larva in frogs similarly in shape of the head or they are feeding on aquatic plant. So frog যে একটা ইভলভ করেছে তার একটা অন্যতম বা একটা মেজর কনসার্ন বা মেজর প্রুফ যে সে ট্যাডপোল লার্ভা ফ্রগের আছে। সো তার হ্যাবিটেট চেঞ্জের একটা প্রুফ দেয় যে অ্যাকোয়াটিক হ্যাবিটেট থেকে ধীরে ধীরে তারা ল্যান্ডের দিকে শিফট করছে। সো দিস ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল of classical example that frog evolves from fish. One of the following scientists' name is correctly matched. So, কোনটা correctly match করা হয়েছে? যে Hugo de Vries theory of natural selection, Darwin theory of pangenesis, Weizmann theory of continuity of germplasm, Pasteur theory of inheritance of aquatic character. এরকম কিছু খুব ওয়েল নোন, তুমি কোন সায়েন্টিস্ট পড়বে যেগুলো খুব ওয়েল নোন, খুব জানা জিনিস। যেমন আমরা জানি যে ওয়াইজম্যান থিওরি অফ কন্টিনিউটি অফ জার্মপ্লাজম বলেছেন, এইরকম তোমার কাছে কিন্তু কিছু খুব রোড মেমোরিতে একটা দুটো কোশ্চেন থাকবে, সব রকম কোশ্চেন মিক্স করা থাকবে। দ্য থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন ওয়াজ গিভেন বাই, সো whether it is Alfred Wallace or Charles Darwin, so the theory was given by Charles Darwin. The prescribed fossils remain of Archaeopteryx show that it was a flying reptile from Permian period. Reptiles gave rise to birds during Jurassic period. It was a flying reptile that trajectory is reptile gave birth to Permian period. So দেখো এইখানে তুমি যদি কিছু জানতে চাও, এখানে তোমায় দুটো কনসেপ্ট জানতে হবে। তোমাকে দুটো কনসেপ্ট জানতে হবে যে দেখো আমি দুটো দাগ দিয়েছি, এখানে প্রবলেম লাইজ ইন টু পয়েন্টস। হোয়াট আর দ্য পয়েন্টস? যে উই নো যে আর্কিওপটেরিক্স ইজ আ মিসিং লিঙ্ক, ইটস আ মিসিং লিঙ্ক অর কানেক্টিং লিঙ্ক। মিসিং লিঙ্ক আর কানেক্টিং লিঙ্ক এর মধ্যে ডিফারেন্স কি? কানেক্টিং লিঙ্ক হচ্ছে দুটো ডিফারেন্ট হোয়াট ক্যান আই সে ফর্মস অফ অর্গানিজম এর মধ্যে কানেক্ট করে, দুটো ফাইলাম হতে পারে, জেনারেলি দুটো ফাইলাম বা দুটো ডিস্টিংক্টলি রিলেটেড স্পিসিসের মধ্যে কানেকশন করে। আর ইফ দ্যাট কানেক্টিং লিঙ্ক ইজ নো মোর হিয়ার, অর্থাৎ তা যদি ফসিলাইজড ফর্ম হয়ে যায়, উই টার্ম দ্যাট অ্যাজ মিসিং লিঙ্ক। নাও
তো উই নো রেপটাইলস থেকে বার্ডস হয়েছে এর প্রুফ ক্যারি করে আর্কিওপ্টেরিক্স। নাও শুধু সেটা জানলে হবে না, এবার দেখো এখানে তোমাকে দুটো জিনিস জুড়ে দিয়েছে। দিস আর দ্য পার্মিয়ান পিরিয়ড হয় কি জুরাসিক পিরিয়ড, সো ইউ মাস্ট নো দ্য পিরিয়ড। সো আমি কত পিরিয়ড পড়বো? মোস্ট কমন ইভেন্ট গোল্ডেন period of fish, golden period of reptile, golden period of mammals. So these are the time that you should learn. তো কারণ আমি এইসব খুব কমন টাইম লাইন জুড়ে দিতে পারি কোশ্চেনে। যেমন এগুলো দেখো দুটো আমি করেছি, দুটোতেই রেপটাইলস বার্ডসে কনভার্ট হয়েছে তার প্রমাণ দিচ্ছে, বাট the periods are different. That's why the answer will be different. So answer will be reptile gives rise to bird on Jurassic period. The phenomenon of ontology repeats phylogeny is explained by. So you know the phenomenon is known as recapitulation theory. পুনরাবৃত্তি তত্ত্ব. So these are very straight questions. এই কোশ্চেনগুলো অবশ্যই পড়া উচিত। Genetic drift operates only in, we know, smaller population এর ক্ষেত্রে genetic drift operate করে, এবং what it can do, it can change the allele frequency of the population. So the statement of survival of fittest, Darwin's means the strongest species of all survive, the most intelligent species survive, the cleverest species survive, the species most adaptable to change is the survive. খুব easily যে survival of the fittest, those who are most adaptable they will survive. So survival of fittest থেকে বুঝতে হবে যে এদের মধ্যে রিপ্রোডাক্টিভ ক্যাপাসিটি কিন্তু অত্যন্ত বেশি। সো রিপ্রোডাক্টিভ ক্যাপাসিটি কিন্তু এদের রিয়েলি হাই। সো দিস ইজ ফিটনেস। ফিটনেস বলতে গেলে আমরা রিপ্রোডাক্টিভ ফিটনেসের কথা কিন্তু বলছি, ঠিক আছে? নেক্সট ওয়ান, which of the following correct sequence of events in organopathy? Formation of protobiont, formation of organic monomers, formation of organic polymer, formation of DNA-based genetic system. So formation of protobionts, आगे formation of protobionts হয়েছে কি আগে তোমার organic molecules এসছে কি আগে synthesis of organic polymer এসছে কি formation of DNA-based genetic system এসছে? So আমরা যদি একটু কনসিডার করি যে কি প্রথম হয়েছে, প্রোটোবায়ন্ট ইজ আ প্রোটোসেল। প্রোটোবায়ন্ট থেকে পরে প্রিসেল বা প্রোটোসেল তৈরি হবে। সো প্রোটোসেল কিভাবে তৈরি হবে? প্রোটোসেল তৈরি হওয়ার আগে আমাদের যেটা করতে হবে কি হবে না, প্রথমে যেটা হবে যে এই যে অর্গানিক মোনোমার্সগুলো আছে, এই মোনোমার্সগুলো দে উইল জয়েন, the monomer will join and form polymer. The monomer will join and form polymer. Now, polymer will form basic protocell or basic prototype. So, they form the basic protocell or protobiont, and after that, the evolve of higher system having genetic material, evolve of higher system having genetic material. So the correct option ki hobe? The first one is 1, synthesis of organic monomer, it will form polymer. This is 2, this is 1, and it will form the pre-cells. Ultimately it leads to formation of DNA-based genetic system. So these are the part. Now, here is a picture. বলা হচ্ছে যে the given picture shows an example of homologous organ, divergent evolution, convergent evolution. We know it's an homologous organ having divergent evolution. So both A and C are correct.
Now, limitation of resources, struggle for existence, and variations are few evidences in favor of natural selection. Darwin was influenced by the work of Thomas Matthews on human population growth. Now, limitation in resources, struggle for existence, variation of few evidences of natural selection. This is true. Darwin work always influenced by Thomas Malthus work. It's also true, but it is not the reason of this. So both are true, but it's not reason is not correct. So its option is B. Next, single step large mutation leading to speciation is called, we know it is known as saltation. So, Hugo the Visscher concept portal, it's in Hugo the Visscher concepts. So, this is after Darwin, this is the modern concept. Hugo the Visscher concept, Hugo the Visscher, it's a single large mutation is responsible for speciation, which termed as saltation. So it's very important. Next, natural selection cannot lead to stabilization. Natural selection can lead to directional change only. Now, both the look, it's very easy. You have already studied the types of natural selection. Natural selection cannot lead to stabilization. So stabilization selection, of course it can stabilize population. So it's a wrong notion. It's wrong. Now natural selection can only lead to directional change. So natural selection should do directional change করে? No. কি করতে পারে? One, stabilize করতে পারে. Stabilizing selection we know. It can cause directional changes. We know directional selection. It can cause disruption. So we know disruptive selection. So disruptive selection. These are the selections. So both the statements are incorrect. খুব ইজি কোশ্চেন কিন্তু তুমি টাইপস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন দিয়ে কোশ্চেন টাইপস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন আমরা যখন করব উই মাস্ট learn the graphical representations along with three popular examples কি one হচ্ছে antibiotic resistance is an example, one হচ্ছে industrial mechanism example, and DDT resistance or pesticide resistance. এই তিনটে এক্সাম্পল আমরা পড়বো না। লোক এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে যে তোমাদের তিন চারটে এরকম কলাম করে দিলো, অর্গানিজমের নাম ডিফারেন্ট সায়েন্টিস্টের নাম দিলো, বলে দেয়ার ওয়ার্কের উপর তুমি কাজ করো না। আই অলরেডি টোল্ড ইউ, যেটাকে তুমি জানো সেটাকে আগে যাবে। ইফ ইউ নো কি হুগো দ্য ভ্রিস কি করে সলভেশন করেছো B4, সো আমি প্রথমেই B4 করব। সো দেখো B4 একটা দিয়েছে, সো B4 যদি একটা দিয়ে থাকে যে হুগো দ্য ভ্রিস সলভেশন করেছে, সো আমার কাছে নেক্সট আর কোনো অপশন থাকার দরকার নেই, ইট উইল বি মাই আনসার। টাইম বাঁচাবো এইভাবে। আর যদি এর পরও আমাকে যদি পর্বত যেতে হয়, ইফ আই হ্যাভ টু ফাইন্ড অ্যানাদার ওয়ান, if there are multiple options as before, so I will find the next. তো এইভাবে কিন্তু আমাদের যেতে হবে, এইভাবে কিন্তু আমাদের যেতে হবে। Next, যেটা আমি বলছিলাম যে ইউ মাস্ট লার্ন the graph, the given graph shows the range of variation among population members for a trait and determined by multiple genes. If this population is subjected to disruptive selection for several generations, which of the following distributions is most likely to? তোমাকে বলছে যে এই পপুলেশন, the population undergoes একদম ওভার দেওয়া আছে disruptive selection. So which one will be our answer? This is our answer.
যদি বলতো স্টেবিলাইজিং সিলেকশন আলাদা হতো না। এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে, অর তোমাকে এইভাবে কোশ্চেন এরকম দিয়ে দিল, এরকম একটা গ্রাফ দিয়ে দিল, দিয়ে বললো which type of selection operates on the population, এইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে। সো ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড থ্রি টাইপ অফ গ্রাফ। একটা হচ্ছে ডিরেকশন, ইফ ইট ইজ মিন পপুলেশন, দিস ইজ ডিরেকশনাল চেঞ্জেস, ঠিক আছে। আচ্ছা, দিস ইজ ডিসরাপশনাল চেঞ্জেস। সো you are, if it is mean, it is stabilizing selection. So you must know the concept of three type of selection. Natural selection, it is directional selection, it shifts from the mean, the selection will be the mean, and selection of two extreme points, this is disruptive type. So this is directional, this is stabilizing, and this is disruptive. আমি x and y axis এর কি প্যারামিটার লিখছি না ইচ্ছা করে, কারণ টাইম ওয়েস্ট করতে চাইছি না। সো ইউ মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ফ্যাক্টস। সো গ্রাফগুলো কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে। নাও পপুলেশন জেনেটিক্স, এর ক্ষেত্রে একটা সিম্পল ফর্মুলা শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। যে কোনো একটা অ্যালিল বলা হলো, এখানে বলে যাচ্ছে a = 0.4। সো আমরা যখনই কোনো অ্যালিল বলবো আমরা সেটাকে একটা স্মল p ধরবো, তার ফ্রিকোয়েন্সি, ঠিক আছে। লেট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ ক্যাপিটাল A স্মল p and or alternating অ্যালিল স্মল a ওর ফ্রিকোয়েন্সি ধরবো স্মল q। পপুলেশনে both allele equals to summation of this frequency of this allele is 1. So p plus q equals to 1. Now for homozygote, let capital A, p equals to p into p equals to p square. Capital A small a পরে আসছে, small a equals to q into q equals to q square. So there is no problem with the homozygotes. If it is capital A, it will be, the frequency will be, zygotic frequency will be p square. Small a, zygotic frequency will be q square. But for capital A, small a, the frequency will be 2pq, because in F2 generation, if you recognize, the ratio of this genotype will be 1:2:1. That's why it is 2pq. And so heterozygous genotype, heterozygotic genotype will be 2pq. এইটা শুধু মনে রাখতে হবে যে হোমোজাইগোটিক genotype p square or q square, heterozygotic genotype হবে 2pq, not pq. শুধু pq নয়, it will be 2pq. জাস্ট এইটুকু মনে রাখতে হবে। নাও আমরা তো যাবে ম্যাথসে, বলা হচ্ছে a equals to 4, so p equals to 0.4. So therefore q equals to 1 minus 0.4 equals to 0.6. Now we know a means p square, therefore 0.4 square equals to capital A small equals to 2pq, therefore 0.2 into 0.4 into 0.6 equals to 0.48. Small a equals to q square, therefore 0.6 whole square equals to 0.36. So these are the very simple question, and the answer will be 0.16. দেখো 0.16 কোথায় আছে, তিনটে 0.16 আছে, আর 0.48 দুটো দেওয়া আছে, and last one is 0.36. So the answer will be D. ঠিক আছে, এরকম অঙ্ক আসতে পারে, প্রবলেমস আসতে পারে, প্রবলেমসগুলো আশা করছি করতে পারবে। নেক্সট অ্যাডাপটিভ গ্রেডিয়েশন। অ্যাডাপটিভ গ্রেডিয়েশন থেকে আমরা দুটো জিনিস পড়বো, গ্যালাপাগোস আইল্যান্ডের জন্য ডারউইনিয়ান ফিঞ্চ অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়ান মার্সুপিয়েল। অস্ট্রেলিয়ান মার্সুপিয়েলগুলোর এক্সাম্পল ভালো করে দেখে নেব, কারণ পরের স্লাইডে আসছি। যেমন it's an example of adaptive gradation. Darwin observes a variety in finches কোথায়, না গ্যালাপাগোস আইল্যান্ডে। It's a very simple question. Next one, দেখো যে কোশ্চেনটা সিলেক্ট দ্য কারেক্ট গ্রুপ অর সেট অফ অস্ট্রেলিয়ান মার্সুপিয়েল এক্সিবিটিং অ্যাডাপটিভ গ্রেডিয়েশন। প্রত্যেকটাতে অস্ট্রেলিয়ান মার্সুপিয়েল আছে, বাট একটা করে অন্যান্য
organism আছে। So every option carries Australian marsupial, but there are single organism which is not Australian marsupial except one, that is D. That is D. Here all the organisms belongs to Australian marsupial. So that's why the correct answer is numbers, spotted cactus and flying phalange. Now তোমাকে এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে, আমরা যখন হিউম্যান ইভলিউশন করব we must focus on cranial capacity, special features, whether he is tool maker, cave painting কে করেছিল, sequence of their existence, কবে এসেছে, কে আগে এসেছে কে পরে এসেছে, লুক এইরকম ভাবে তোমাকে ক্রেনিয়াল ক্যাপাসিটি দিল, দিয়ে বললো আইডেন্টিফাই যে কোনটা আগে আসছে কোনটা পরে এসেছে। সো ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য কোশ্চেন, ভেরি ইজি কোশ্চেন, এটা তোমাদের জন্য রাখা থাকলো, করবে সব। আমি যদি বলে দিই তাহলে তোমাদের ইন্টারেস্ট হারিয়ে যাবে। দিস ওয়ান যেমন বললাম যে পাস রেকর্ড থেকে তোমরা ভাববে যে হু কামস ফার্স্ট বলে এবিসিডি করে দিল, ওয়েদার হোমোহ্যাবিলিস ট্রু, দেখো এইগুলো কিন্তু ইজি। সব থেকে লাস্টে কে এসছে তুমি জানো, ইউ নো হোমো সেপিয়েন্স কামস লাস্ট। সো অপশন বি লাস্টে থাকবে। অপশন বি কোথায় কোথায় লাস্টে আছে। নেক্সট এরপর তুমি যদি একটা অপশনও জানো যে নিয়ান্ডারথালিস আগে এসছে কি হোমো হ্যাবিলিস আগে এসছে, তুমি কোনটাকে আগে দেখছো। যদি তুমি মনে করো যে হোমো ইরেক্টাস আগে এসছে, ইফ ইউ থিঙ্ক হোমো ইরেক্টাস আগে এসছে, ওয়েদার ইট ইজ কামস ফার্স্ট, নো। সো তাহলে তোমার ক্ষেত্রে আনসার হবে, দ্য আনসার উইল বি ফার্স্ট। এদের মধ্যে প্রথম কে এসছে, এদের মধ্যে প্রথম এসছে হোমো হ্যাবিলিস, এদের মধ্যে প্রথম এসছে হোমো হ্যাবিলিস, দেন তারপর এসছে হোমো ইরেক্টাস, আফটার দ্যাট নিয়ান্ডারথালিস, and last one is Homo sapiens. So এইটা কিন্তু চারটে দিয়ে দিয়েছে, আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। So what you have to do, you have to learn the year of coming and the sequence as they come, as they came. So এই জায়গাগুলো তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। আর আরেকটা তোমাদের কোশ্চেন এখান থেকে আমরা শিখবো, যেমন স্পেশাল ক্যারেক্টার, হিউম্যানের কোনো একটা যদি স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকে, লাইক Homo habilis is also called. Homo habilis is special character ki they are tool maker. So they known as tool maker man. Even কোন অর্গানিজম কেভ পেন্টিং করছে, ইন্টেলিজেন্স কার বেশি, ক্রেনিয়াল ক্যাপাসিটি কার সবচেয়ে বেশি। সো দিস টাইপ অফ কোশ্চেন ক্যান বি আস্কড। সো ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ফর অল দিস টাইপ অফ কোশ্চেন। সো আমাদের যতটা সিলেবাসে যা যা ছিল আমরা অলরেডি ওয়েব স্টাডি। নাও each and everything we have studied, আর তোমাদের শিখিয়েছি যা যা করার দরকার, কিভাবে করার দরকার, how you manage the time, how can you spot the tricks, everything I try my level best to teach you or rather give the information to you. Now last one, আমাদের পরীক্ষাতে কিভাবে কোশ্চেন প্যাটার্ন কি কি আসবে তার আইডেন্টিফিকেশন। সো আমাদের এখানে দেখো তোমরা কি কি শিখেছো। সেমিস্টার 3 MCQ, there will be no internal option, আমি আগেই বলেছি, marks will be 35 and তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সিম্পল টাইপ কোশ্চেন থাকবে, that is called direct question, column based কোশ্চেন থাকবে, matching the column, picture based বা identification based questions থাকবে, statement based কোশ্চেন থাকবে, assertion reasoning type কোশ্চেন থাকবে, and last one is case study. Case study মানে আমি কি বললাম, case study মানে আমি তোমাদের বুঝিয়েছি যে case study মানেই হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে কিছু কোশ্চেন দেওয়া থাকবে। নাও ওই কোশ্চেনগুলো কিন্তু ডাইরেক্টলি প্যারাগ্রাফ লিঙ্ক হতে পারে অথবা ইনডাইরেক্টলি প্যারাগ্রাফ লিঙ্ক হতে পারে। সো দিস আর দ্য প্যাটার্ন। এই 6টা প্যাটার্ন আমরা ভালো করে ফলো করব। আই হোপ যে এই 6টা প্যাটার্ন তোমরা ফলো করবে এবং যেভাবে বলেছি তোমরা পড়বে। দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম ইন সেমিস্টার 3। সো ফর সেমিস্টার 3 বেস্ট অফ লাক। অনেক তাড়াতাড়ি বলেছি, ফর দ্যাট there may be some little mistakes on my part যে আমি এত তাড়াতাড়ি ভিডিওগুলো শুট করেছি। there is very short time, within the short span of the time we try our level best so that you can get maximum out of minimum time. So best of luck, ভালো করে পড়ো এবং এই স্লাইডগুলো যেগুলো পড়েছি স্লাইডগুলো ভালো করে পড়ো। এই স্লাইডের আগে অনেক থিওরিটিক্যাল ভিডিও আপলোড করা আছে, সেই থিওরিটিক্যাল ভিডিওগুলো দেখো, তাহলে তোমাদের কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি আরো ভালো থাকবে। So this is end for the today and
Best of luck for your future and best of luck for semester 3. Thank you very much.